Mein Kaffee war noch heiß, der erst wirklich ruhig Morgen, den ich seit watchen hat, als I her name auf meinem Handebildschirm erskien wie etwas, des auf seinen Moment juertet hat. Ich stand in meiner Workbank in der Garage, ein halbvertiger Schrankrahmen vor mir, Sejamail auf den Unterarmen, Maßband in der Hand. 62 Jahre alt, pensionierter Apotheker und endlich lernen langsamer zu werden. Ich schot volal 2 Sekunden auf den Bildschirm, bever ich antwortet. I her Stimme kam anders durch. Nicht die Stimme, die sei benutzt, when etwas im Haus repariert werden musst. Nicht die Stimme aus 30 Jahren jurenlicher Dienstagmorgen. Dies hat einen Vorteil, den ich ein Argument erkennt, die nie ganz fertig poliert vorbereitet wären, so wie sei den ersten Satz jobbt hat. Sei sagt, sei het mir etwas zu sagen. Ich leggt des Maßband ab und schenkt I her mein volal Aufmerksamkeit. Der Nachlass ihrer Tante sei geragelt, sagt sei. Die some war beträchtlich, mehr als jeder von uns Gemmels in seinem Leben gesehen hat, und sei hat viel nachgedacht. Sei wollt die Scheidung. Sei wollt, dass ich bis Freitag aus dem Haus bin. Sei hat bereits einen Anwalt. Als könnt ein Konflikt gehandhabt werden, wenn ich cooperiere. Ich hielt mein Juicht auf beiden Füßen. Ich hielt mein Atmung regelmäßig. Welchen Anwalt, fragt ich. Sei gab mir einen festen Namen, den ich nicht kannt. Welches Gericht, sagt ich. Ein Pause, die kuiser als ein Atemzug ist, aber schwerer als die Mason Setzi. Dan brachen sei sich jetzt kein Gedenken mehr über die Details zu machen. Komm einfach bis Freitag raus. Sei sagt, sei het jemanden. Jemand der Verstand, wo sei jetzt im Leben war. Jemand der I her helfen könnt, worin zu kommen. Ich fragt, wie viel des Anwissen wird sei. Sei sagt mir, des jate mich nicht sen. Die Leitung wird still, so wie is der Fall ist, wenn jemand darauf wartet, dass du entwirret kommst. Das heb ich I her nicht gegeben. Ich sagt I her, dass ich is schätze, wenn sei is mir direkt erzählt. Dan verabschiedet ich mich und bindet des Gespräch. Ich stand einen Moment in der Workbank. Der Schrankrahmen saß genau dort, wo ich einen gelassen hat, quadratisch und geduldig und unkompliziert. Ich nahm mein Schutzbrill ab, stellt sei auf des Riegel über dem Schraubstock und ging hinein, des Sejamail von meinen Händen zu waschen. Ich aß des Mittagessen, des ich skongeplant hat. Übrig geblieben Suppe, ein Absatz Brot, ein Glas Wasser aus dem Wasserhahn. Ich heb nicht angefangen zu packen. Ich heb niemanden in Panik angerufen. Ich dacht über des Nack, was ich wusst, I am vergleich zu dem, was ich annahm, was ein Gewohnheit ist, die ich 35 Jahre lang hinter einer Apothekenthek aufgebaut heb. Sei überprüfen, was tatsächlich vor einen liegt, bever sei nach dem Handeln, was sei sich vorstellen. 14 Uhr fuhr ich nach Haus. Die Streck dauert 12 Minuten, vertrauten der Art, wie Rauten werden, wenn man sei tossen mal Jefferin ist, nach zu denken. Ich heb is diesmal nachdenklich Jefferin. Ich bemerkt den blauen Audi in der Auffahrt, der keinem von uns gehört. Ich parkt am Straßenrand. Die Haustür war unverschlossen. Dieses Detail hat sich irgendwo hinter meinem Brustbein niedergelassen. Sei stand in der Nähe des Kamens, das Telefon in der Hand, die Haltung einstudiert. Neben ihr stand ein Mann, den ich nie getroffen hat, mit 50, Sportmantel, die Art von Lächeln, die Harmlosigkeit zu kommunisieren versucht, is verdient zu haben. Nickt mir zu, wie jemand bei einer Präsenz nickt, vor der juernt word. Auf dem Esstisch lag ein Dokument zentriert unter einem Stift. Ich ging dorthin, bever jemand sprach. Ein Kündigungsurkund und sehr Adress in der mit der Seit, mein Name auf einer Unterschriftsel, ihre auf der anderen. Ihr ist bereits unterschrieben. Der Notarblock war leer. Ich sucht mein Handy und fotografiert jede Seit. Vorderseit, Rückseit, der leer Notarstempel, der Briefkopf und Fallnummer. Sei fragt, was ich mach. Informationen bekommen, sagt ich. Sei sagt mir, dass der Prozess reibungsloser verlaufen wued, wenn ich erst vor dem Wochenende unterschrieb. Ihr Freundin konnt mir beim Leiden helfen, was ich bracht. Sei wurden mir Privatsphäre geben. Ihr Tun hat die besondere Qualität von jemandem, der bereits des End einer Geskich geschrieben hat und nun die mit als Formalität erzählt. Ich schot den Mann im Sportmantel an, schot auf den Boden.
Ich fragt, die kund verfast habe. I her anwalt, sagt sei. Ich fragt nach dem Aktenzeichen. Sei sagt, sei noch nicht eingereicht. Das die Formaliteten folgen wueden, sobald ich kuperier. Ich hielt den Stift für einen Moment. I her Jessich sawstruck hab sich. Sei las zergern, wo keins gab. Dan setzi ich den Stift wieder ab. Ich sagt I her, dass ich ein paar Tage brachen wued, das Dokument mit meinem eigenen Anwalt zu überprüfen. I her Jessich sawstruck verendert die Art und Weise, wie sich des Wetter ändert, wenn sich ein Front schnell durchzieht. I her Begleiter trat mit einer hilfreichen Energie, für die ich kein Verwendung hat, auf den Tisch zu. Ich heb ihn einmal angesehen. Trat zurück. Ich ging ins Schlafzimmer und bracht 30 Minuten, des zu sammeln, was ich tatsächlich bracht. Medikament vom Nachtisch, der Ordner in der verschlossenen Schublade, den ich nach meinem Herzeranis vor 3 Jahren aufzubohren begonnen hat, den meine Frau für eine Berichtung gehalten hat. Mein Laptop, ein Handelegerät, zwei Kleiderwechsel. Den Rest heb ich gelassen. Das Foto von uns beiden, die were 2011 am Rand des Grand Canyon standen, blieb auf der Kommode, wo immer Juessen war. Ich heb mir einen Moment angesehen und dann nicht genommen. Manch Dinge bleiben besser dort, wo sei hingehören. Als ich durch des Wohnzimmer zurückkam, sagt sei mir, ich soll des nicht heraussehen. Sei sagt, dies könnt der Beginn von etwas sauberem für uns beid sein. Ich sagt I her, sei soll weiter Kommunikation über einen Anwalt leiten. Dan nahm ich mein Tasch und fuhr zu einem Motel abseits der Hauptstraße, von der Art mit Außenkorridorkameras, die von der Rezeption aus sichtbar wären, und einem 24-Stunden Angestellten, der mir in die Augen sah, als ich des Anmeldeformular unterschrieb. 3:09, 40 rief ich aus dem Molzimmer, mein Jackie knocken und mein Tasch knocken der Tour, den Anwalt und der mein lebendiges Vertrauen aufgebaut hat. War halb pensioniert, eine Mobilinnenwalt, den ich vor 3 Jahren gefunden hat, nachdem mein Kardiolog den Ausdruck signifikante Blockade in einem Ton verwendet hat, der mein Prioritäten nu ordnet. Antwortet beim zweiten Klingeln. Ich zählt ihm als in der richtigen Reihenfolge. Hört zu unterbrechen, was ich immer geschätzt hat. Als ich fertig war, sagt nun, sei word ein lehrreich Watch haben. Erklärt, was ich vermutet hat. Aber bestätigt werden musst. Das Haus war vor 18 Monaten in ein widerruflich lebend Treuhandschaft gestellt worden. Ich war der einzige Treuhänder. Als wir den Trust gemeinsam gegründet hatten, ward meiner Frau ein Co-Treuhänder-Position angeboten. Sie hat 12 Minuten lang in dem Termin teilgenommen, ein Ablehnungsformular unterschrieben, ohne genau zu lesen, und war früh für ein Mittagsreservierung abgereist. Die Kündigungsurkunde, die auf unserem Esstisch lag, konnte sie gentem nicht legal übertragen. Ein Treuhandvermögen erfordert ein Unterschrift des Treuhänders. Ich war der Treuhänder. Ich hat nicht unterschrieben. Das Dokument war Theater. Da war noch mehr, sagt Durch der Richtmessage erheget des genannten Begünstigten im Nachlass, der Tant war und sich der Nachlass noch in seiner Verwaltungsperiode befand, war ich in der geplante Nachlassprüfung als erforderlich Partei aufgeführt worden. Nicht aus Sympathie aus Prostür. Sagt mir, ich soll ihn am nächsten Morgen 9:30 treffen. Ich heb besser geschlafen als seit Monaten. Das Nachlassamt befand sich in einer Straße, die von alten Ulmen gesiemt war, die noch ihre Blätter hatten. Ich kam 9:33 und fand einen Stuhl in der Nähe des Fensters. Mein Anwalt kam 2 Minuten später mit einem Notizblock und einem gemessenen Ausdruck hierin. Setzt sich neben mich, sagt Guten Morgen und schlug seinen Block mit einer leeren Seite auf. Sie kam 10:09 an. Sie sah so gefest aus, wie Anstrengung erfordert, als in seinem Platz, Haltung ausgerichtet, Ausdruck auf etwas zwischen Vertrauen und Distanz eingestellt. Neben ihr ging derselbe Mann aus dem Wohnzimmer. Wartet draußen, als sie herinkam. Sie sah mich, als sie den Konferenzraum betrat und blieb für einen Moment stehen. Dann matcht sie ein leises Geräusch, nicht ganz ein Lachen, nicht ganz überrascht, und ging auf die gegenüberliegende Seite des Tisches.
Der Vertreter kam mit einem dicken Umschlag hierin, der in den Ecken von der Handhabung getrigen word. Setzt sich lächelt nicht unbegann so, wie ich es mir immer vorgestellt hat, in dem des Zimmer deren erinnert, wo es war und wofür es war. Dies ist ein Verfahrensüberprüfung, sagt Es ist kein Verhandlung. Sie sagt, sie verstehend fragt, ob sie sich schnell bewegen könnten. Öffnet den Umschlag und las den Inhalt des Nachlasses in Abschnitten. Objektbeschreibungen, Kontestend, bewertungen. Als sich die sollen helfen, word ihre Haltung weicher. Die som war echt. Die Eigenschaften waren echt. Sie hat etwas geerbt, das ihr Leben verändern würde. Dan ändert der Raum die Temperatur. Die Vertreterin blättert ein Zeitum und las aus einem Codicil, den die Tant et Jar vor ihrem Tod hinzugefügt hat. Sen Stim bliebe ruhig, so wie es ist, wenn jemand oft genug schwierige Nachrichten überbracht hat, zu verstehen, dass Beständigkeit eine Form der Freundlichkeit ist. Kein Begünstigter, las der während des Verwaltungszeitraums des Nachlasses, der als 12 Monate ob dem Datum der Ausführung dieses Instruments definiert ist, die rechtliche Trennung von oder den Verzicht auf einen derzeitigen Ehegattenanleitet, erhält mehr 75% der higher bezeichneten liquiden Mittel. Die restlichen 25% werden sofort in die in Anhang sie aufgeführten Organisationen überwiesen. Sie sagt, dass die Bestimmung nicht durchsetzbar sei. Der Vertreter sagt, es sei so. Sie sagt, ihr Tant sei bis zur Einmischung traditionell Jewischen, dass kein moderns Gericht persönlich Verhaltensgläseln in Nachlass Dokumenten aufrechterhalten würde. Der Vertreter sagt, die Gericht hätten dies Sprechsüber bestätigt, dass die Treuhänder des Nachlasses gesetzlich Verpflichtet seien, schriftlich Anweisungen zu befolgen, und dass der Verwaltungsprozess wie geschrieben ablaufen würde. Mein Anwalt hat ein Notice auf seinem Notizblock gemacht. Ich habe nicht darauf geschaut, was es war. 25% der liquiden Mittel, für der Vertreter on Isle fort, beliefen sich auf ungefähr 340 USD. Die restlichen 860 US-Dollar wurden gemäß dem Standardverteilungszeitplan und sei überwiesen. Das Immobilienvermögen wurde unter den bereits skizzierten administrativen Bedingungen einem eigenen Zeitplan folgen. Sei war lang still. Ich hat 30 Jahre lang in verschiedenen Formen mit dieser still gelebt. Dies Version die, wo etwas bestimmtes Word plötzlich unsicher, hat ein Texter, die ich vorher nicht gehört hat. Ihr Begleiter, der als Beobachter zugelassen worden war, korrigiert sen Position auf dem Stuhl. Sie sah einen. Studiert den Tisch. Das Treffen indeed mit einer List der nächsten Schritt. Dokumentation vertelt worden. Ein förmlich Mitteilung, die jeden Versuch Verbietät, erhältliches Agentum während des Überprüfungszeitraums zu verkaufen, aufzulassen oder zu belasten. Ein Erinnerung daran, dass Versters gegen die Verwaltungsbedingungen protokolliert und den Nachlassverwaltern gemeldet wurden. Sie war auf den Beinen, bever der Vertreter zu gesprochen hat. Sie sagt, ihr Anwalt würde sich melden. Sie sagt, das sei noch nicht vorbei. Sie ging mit einer Art Absicht hinaus, die für jeden, der die Geschwindigkeit darunter nicht bemerkt, wie Entschlossenheit aussieht. Ich schaut auf die Uhr in der Wand. 10:21 Uhr auf dem Parkplatz klingelt mein Telefon, bever ich meinen Truck erreicht. Ein Nummer, die ich nicht kannt. Ich antwortet. Die Stimme eines Manns war kurz und atemlos. Sagt, sei ein Käufer. Sagt, meine Frau habe ihm das Haus 2 Tage zuvor gezeigt und ihm mitgeteilt, dass es zum sofortigen Privatverkauf zur Verfügung stehe. Sagt, habe im Vorabend $18 als Ernstgeld überwiesen. Sagt, sie habe ihm einen klaren Titel garantiert. Wollt wissen, was los war, weil sein Anwalt jetzt sagt, die Titlsuch habe etwas unerwartetes ergeben. Ich hielt das Telefon hin, damit mein Anwalt hören konnte. Mein Anwalt sprach und senstem zu erheben. Fordert den Mann auf, alle Aktivitäten sofort zu unterbrechen. Sagt, die Immobilie befindet sich in einem Trust und steht keiner aktuellen Behörde zum Verkauf. Fordert einen auf, jede Nachricht, E-Mail und jedes Dokument, das erhalten hat, aufzubewahren und vortage send Kopien in unser Büro zu senden. Der Mann fragt,
Warum salt sei mir sagen, das der Titel klar war, Meine Anwalt sagt. Weil sei globt, ihr Vertrauen sei dasselb wie ein Gesetzliches Recht. Skicken sei uns alls. Der Anruf word beendet. Auf der anderen Seite des Parkplatzes ging Meine Frau neben ihrem Auto auf und ab, ihr eigenes Telefon in ihr Ohr, ihr Stimme zu hoch, sei zu unterdrücken. Mein Handy summt, ihr Name. Ich steckt ease in mein Tasch. Ein Voicemail kam 40 Sekunden später. Ihr Stimme word ihre morgendlichen Gelassenheit beraubt. Sie sagt, ich het also rangiert. Sie sagt, ich het des seit Jahren geplant. Sie sagt, ich would die ein gut Sasch ruinieren, die ihr passiert war. Ich spikert die Nachricht, stieg in den Lastwagen und fuhr zu meiner Anwaltskanzlei. Auf seinem Schreibtisch boten wir den Tag in Ordnung. Die Vertragsdokument. Die Fotos der nicht unterschriebenen Kündigungsurkunde. Die Voicemail. Die Botschaft des Käufers. Und dann von der Auflistungsplattform geschickt, hat mein Anwalt einen Screenshot des Geldkäufereintrags kontaktiert, den Meine Frau zwei abends übergepostet hat. Das Haus hat 80 unter dem Marktwert, beschrieben als motiviert Verkäufergelegenheit, Sofferteig Schließung bevorzugt. Die Caution war überwissen worden, bever die Auflistung überhaupt mit einem zweiten Betrachter geteilt worden war. Mein Anwalt hat ein förmlich Mitteilung in die Auflistungsplattform, in den Vertreter des Käufers und in die Maklerfirma verfasst. Die Sprach war Kurs und gültig. Es bestand kein Verkaufsberechtigung. Alle Aktivitäten sollten eingestellt werden. Alle Aufzeichnungen sollten aufgebaut werden. Die Mitteilung word 11:47 Uhr 24 Uhr gesendet. Ich can't sei seit 27 Jahren. Sie hat auf unserer Hochzeit angestoßen und dabei geweint, was sie in Verlegenheit gebracht und mich beruhigt hat. Sie fragt, ob sie mich etwas direkt fragen könnt. Ich sagt ja. Sie sagt, ihr seien Dinge erzählt worden, die ich kontrolliert heb, dass die seit Jahren leis miserable war, dass ich unsere Finanzen so strukturiert hat, dass die Freiheit ihrer Schwester eingeschränkt ward. Sie sagt es so, wie es gemmen tut, wenn hofft, ein ander Version zu hören. Ich heb ihr einen gegeben. Daten, Fakten, der Name des Trusts, die Bedingungen des Codizils, ein Beschreibung des Mans im Sportmantel, der am Nachmittag über in meinem Wohnzimmer gestanden hat. Sie war lang still. Dann sagt sie hat mich letzt watch gebeten etwas zu unterschreiben. Sie sagt, es sei ein Unterschrift für deines Papier. Sie sagt, es sei ein Formalität. Ich fragt, ob sie ihr Kopie noch heb. Hat sie. Ich gab ihr die E-Mail-Adresse meines Anwalts und bat sie, so schnell wie möglich Fotos von jeder Zeit zu senden. Sie sagt, sie would. Dann sagt sie, es tu ihr leid, was ich nicht erwartet hat und nicht wusst, wie ich es empfangen sollt. Ich sagt ihr, dass sie nichts falsch gemacht hat. Ich sagt ihr, sie het genau das getten, was ich in ihrer Position getten het. Das Dokument kam 1:22 Uhr im Posteingang meines Anwaltsen. Es war ein Erklärung des Mittegentumsanteils, ein Formular, das bei Ordnungsgemäßer Einreichung den Namen meiner Frau in ein Immobilienkonto eingefügt hat, auf das sie keinen Anspruch hat. Die Unterschrift ihrer Schwester hat das Dokument glaubwürdig erschienen lassen. Es war nie eingereicht worden. Es hat auf einen Notar gewartet, der vielleicht nicht die richtigen Fragen stellt. Mein Anwalt las es einmal, legt es auf den Schreibtisch und sah mich an. Sie hat nicht nur versucht, das Haus zu nehmen, sagt Sie bot ein Platt auf, dass sie etwas besitzen would, das sie nicht hat. Ich dacht einen Moment darüber nach. Ich dacht in die 30 Jahre jurenlicher Morgen. Die Art, wie sie den Hirschreck als Überreichen abgetten hat. Die Mittagsreservierung hat sie früh verlassen, den Treuhandtermin einzuhalten. Ich fragt meinen Anwalt, wie bekommen die Leute das von sich selbst sicher? Hat sich das Dokument angesehen. Normalerweise, sagt haben sie noch nie einen Prozess erlebt, der nicht mit ihnen übereinstimmt. Am Nachmittag hat der Käufer bestätigt, dass über seinen Anwalt ein in die Druckerstattung anstreben would. Ein Anforderungsschreiben kam 2:40 Uhr in der Anwaltskanzlei meiner Frau an. Mein Anwalt erhielt ein Höflichkeitsexemplar. Das Wort Falschdarstellung taucht darin viermal auf zwei Seiten auf. 3:18 Uhr rief sie mich an. Ich antwortet.
Sei sagt, ich het des alls arrangiert. Sei sagt, ich het auf ein Gelegenheit juertet. Sei sagt, des Haus seiner ein Haus und sei versta nicht, warum ich also schwör machen muss, wenn sei und lich etwas reals gefunden heb. Ich ließ sei reden, bis der Schwung ausging. Dan sagt ich, das Haus ist in einem Vertrauen, des ich nach meinem Herzeranis geschaffen heb. Sei haben Einrichtungstermin teilgenommen. Sei haben die Abelnung des Co-Treuhanders unterschrieben. Die Urkund, die sei auf den Tisch legen, hat kein Gerichtssiegel und kein Aktenummer. Ich versuch nicht, dir etwas wegzunehmen. Ich word nicht von dem entfernt was mir gehört, basierend auf einem Dokument, des den ersten Blick eins angestellten nicht überleben wued. Sei sagt, ich sei ratzüchtig. Ich sagt, ich sei Jano. Sei hat aufgelegt. Ich heb die Uhrzeit auf meinem Handy überprüft. 3:31 Uhr 4, 55 Uhr rief iher Anwalt professionell und massvoll, en ein Stimme, die unter schwierigen Bedingungen iher beste Arbeit listet. Sagt, sei würden die Situation überprüfen. Sagt, sei würden sich einen Rahmen für die Lösung bemühen. Denkt mir für mein massvoll Herangehensweise. Ich gab ihm die Nummer meines Anwalts und sagt, alle weiter Communication sollt durch den Gehen. 5:30 Uhr skickt iher Schwester ein Kurs Nachricht. Ich dacht, du solltest wissen, dass sei mich hut nachmittag Geld gebeten hat. Sei sagt, des Anwissen would nicht des sein, was sei erwartet hat und dass sei reingelegt hätten. Ich wusste nicht, was ich iher sagen sollt. Ich schrieb einen Satz zurück. Behalt jede Nachricht, die sei dir skickt, lurch nichts, is schützt dich. Die formelle Auflösung dauert 11 Tage. Am dritten Tag dokumentierten die Nachlassverwalter den Auslöser für die Aufgabe offiziell unter dem Codizillet der Tant. $340 wurden in die in Anhang sie genannten gemeinnützigen Organisationen überwiesen, ein Stiftung für Frauenkompetenz, die Tant zwei Jahrzehnte lang unterstützt hat. Die Treuhänder haben die Anweisung kommentarlos ausgeführt. Papier word nicht redaktionell bearbeitet. Am 5. Tag erhielt der Käufer sein Ernstgeld vollständig zurück. Telegram bestätigt. Die Auflistung word entfernt. Die Plattform gab einleis interne Notiz über nicht autorisiert Auflistungen heraus und ging weiter. Am 7. Tag reicht mein Anwalt die formellen Trennungspapier ein. Das Haus, treuhänderisch gehalten, unterlag nach staatlichem Recht keiner Aufteilung des ehelichen Vermögens. Der Eigenkapitalanteil meiner Frau aus der Zeit des Meidagentums, berechnet aus dem Kaufpreis, bereinigt Verbesserungen und den aktuellen Schätzwert, belief sich auf 182 USD. Sei akzeptiert die Figurenanhörung. Iher Anwalt skickt ein Bestätigung, die sich las, als would ein Tour von der anderen Seite geschlossen. Am 9. Tag kehrt ich ins Haus zurück. Ich ging durch jedes Zimmer. Nichts unersichtliches war gestohlen worden. Das Foto vom Grand Canyon war auf der Kommode. Wo ich is gelassen hat. Ich legt is on Edger in ein Schachtel und stellt is in den Schrank. Iher Kaffeetasse war noch im Geskerakorb. Das heb ich auch in die Schachtel gelegt. Die Box konnte so lang warten, weil is nerdig war. In diesem Nachmittag fuhr ich zu einem alten Nachbarn zwei Straßen weiter, einem Mann in den 70ern, der in der Nachbarschaft gehört hat, dass das Haus verkauft wued. Fragt mich direkt, so why Männer in diesem Alter dinge fragen, ob ich gehen wued. Ich sagt ihm, dass ich nirgendwo hingehen wued. Nicht einmal, so why is die Lut tun, wenn die Antwort auf die sei gehofft hatten, die ist, die sei bekommen haben. Fragt nicht nach Details. Ich heb sei nicht angebot. An Tag 11 bestätigt iher Anwalt die endgültigen Bedingungen schriftlich. Kein direkter Kontakt zwischen uns. Alle fragen durch Berater. Der Brief endet mit einer Zeile, die versucht nedig zu klingen. Wir schätzen die professionelle Art und Weise in der dies gehandhabt word. Ich heb is einmal gelassen. Ich heb nicht zurückgeschrieben. In diesem Abend skickt sei ein letzt Nachricht von ihrer persönlichen Nummer, Kurs und ungefähr 6 Stunden bever iher Anwalt sei anscheinend in die Vereinbarung erinnert. Sagt, ich hoffe, das ist is was du wolltest. Ich heb auf die Zeit geschaut. 8:17 Uhr. Ich dacht einen Moment darüber nach, was ich eigentlich wollt, nicht des richlich Ergebnis des so gellerst war,
sich Jordniet dinge auflösen, wenn sie die Vorbereitung abgeschlossen haben, sondern die Lenger frage darunter. Was ich wollt war, dass ich mich in Bezug auf sie Jarrett heb. Was ich wollt war, dass die 30 Jahre so wären, weil ich glaubt, dass sie wären als sie passierten. Das war nichts, was ein Vertragsdokument zurückgeben könnt. Ich tippt ein Antwort ein und löscht sei. Dan heb ich ihr Nummer gesperret und mein Handy mit der Vorderseit nach und 10 auf die Kuchenthek gelegt. Das Fulgend Samstag bin ich in die Garage gegangen und heb den Schrankrahmen fertiggestellt. Die Fugen wurden montiert, die Kanten geschliffen und die erst beskikt aufgetragen. Die Maserung kam gleichmäßig und klar über die gesamt Halsfläche. Ich stellt is zum Trocknen in die Eck, trat zurück und betrachtet is Nachmittag slicht, des durch des affin Garagentor kam. Mein Bruder kam ein Stund später mit Kaffee und nichts, besonderem auf seiner Agenda vorbei, was genau des Richtag war. Wir saßen in Klappstuhlen in der Auffaht und beobachteten, wie die Nachbarschaft des tat, was die Nachbarschaften am Samstag Nachmittag täten. Kinder auf Fahrradern, Gemens Hund untersucht die Heckenrei, ein Auto fährt langsam aus einer Auffaht drei Häuser weiter. Hat mich nicht gefragt, wie is mir geht. Hat kein Ratschlag gegeben. Saß einfetchte was nach 62 Jahren, wie ich verstand ein eigen Antwort war. Bever ging warf einen Blick auf den Schrankrahmen, der in der Eck trocknet. Das hast du gemacht, sagt Ich sagt, ich het. Nicht so, wie unser ganzes Leben lang auf Dinge genicht hat, als sei einfetch war wären und nicht mehr über sei gesagt werden mussten. Nachdem gegangen war, schloss ich die Garage ab und stand ein Weile in der Einfahrt. Das Licht ward niedrig und golden wie End Oktober und legt Land Schatten über all on Drama, on Ankündigung. Nur die Zeit tut, was die Zeit tut. Mir word gesagt, ich soll bis Freitag gehen. Is stellt sich heraus, dass ich ein Mann war, der seinen Papierkram erledigt hat, nicht geskickt, nicht mit der Befriedigung von jemandem, der darauf gewartet hat. Was zu holen, nur vorsichtig, genauso wie ich 35 Jahre lang Pillen hinter einer Thiek gesammelt hat, zweimal sicher zu sein noch einmal, wenn is darauf ankam. Wenn du dir des anhörst und irgendeinen Teil davon erkennst, in dem Moment, in dem Gemmend, der auf deiner Seite sein sollt, entscheid, dass du stattdessen ein Problem bist, des Gemmenakt werden muss, merkt ich, dass du des klar hörst. Ruhe ist kein Schwäch. Vorbereitung ist kein Grausamkeit. Und der Papierkram, den sei in einem dürrenlichen Nachmittag einreichen, in dem nichts Dramatisches passiert, ist derselbe Papierkram, der vor sei spricht, wenn der Raum laut wird und jemand anders versucht, des Reden zu übernehmen. Ich heb nicht juenen, weil ich ein Reichjeplant heb. Ich heb juenen, weil ich mir vor 3 Jahren einen Dienstagnachmittag genommen heb, in einer Anwaltskanzlei zu sitzen und mein Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Das war alles was is war. Hinterlass unten einen Kommentar. Sagen sei mir, was sei getten hätten, wenn sei in dieser Garage gestanden hätten, als das Telefon auflutscht. Sag mir, woher du hörst. Ich schnappt lies alles, was du skickst, und dies geskitchten, die über still Entscheidungen, die Bestand haben, wenn sei getestet werden, sind genau der Grund, warum wir heirer sind. Abonnieren sei, wenn sei den Netzten nicht verpassen möchten. Wir gehen diesen, wegen wir einen Vorsichtigen, Schritt nach dem anderen.